So we're live, dear friends. Thank you for joining us today, and welcome to our virtual session with a guest speaker invited by Bishkek US Embassy, Stefan Battle. So, Stefan, hello, how are you doing? I'm fine, thank you. Thank you for having me on your podcast today. So great. And he will be talking about why heritage matters and heritage and conservation in the age of climate change. So this program is part of the Bishkek American Space dedicated to the International Day of Monument and Site. Добрый день, дорогие друзья! Спасибо, что присоединились. И добро пожаловать на нашу онлайн-сессию с приглашенным спикером, посольством США в Бишкеке Стефаном Батлом. И наш спикер будет говорить о важности сохранения наследия в эпоху изменения климата. И эта программа является частью кампании, акции, посвященной Международному дню памятников и памятных мест. So let me introduce our speaker. Our speaker is Stefan Battle with a 30 years of the professional experience in managing conservation projects. So he in Africa, Middle East, and Asia. So he joined World Monument Fund in 2009 as program director, responsible for the managing a project in Africa, and now currently he holds the position of principal project director. Yeah? И позвольте представить нам нашего спикера Стефана Батла. Он является архитектором с 30-летним профессиональным опытом в области управления проектами и консервации в Африке, на Ближнем Востоке и Азии. Он присоединился к Всемирному фонду памятников в 2009 году, отвечая за управление проектами в Африке. И в данный момент, в настоящее время, он занимает должность главного директора проекта. Поэтому, dear friends, please ask your question in comments, and I will be happy to address them to our speaker after his presentation. So, Stefan, I'm giving you the speech. Please, so we can start our presentation. Thank you. So, right, let's get started then. So, thank you for that introduction. I am an architect, and I'm a conservation architect, which means I am a specialist in conservation of historic monuments. The image you see on the screen at the moment is from a place called Easter Island, which is far out in the Pacific Ocean off the coast of Chile. And it's one of the most spectacular heritage sites in the world. Здравствуйте, я благодарю за такое теплое приветствие. Я Стефан Батл, являюсь архитектором, непростым архитектором именно по консервации, да, и консервационным архитектором, можно даже сказать. И мне действительно очень приятно здесь сейчас находиться. Кстати, вот картинка, которую вы сейчас перед собой видите, он находится в острове Пасхи. Это в середине именно Тихого океана, довольно очень далеко от Чили берегов. И это место действительно одно из очень красивых, замечательных исторических памятников на планете. And the reason I wanted to start with this image is because, first of all, it's an amazing site. I strongly recommend that you Google Easter Island and see for yourself the heritage there, but also because Easter Island is very seriously threatened by climate change, and in particular, the threat that comes from sea levels rising. And this is one of the threats that, going forward, the younger generation is going to have to tackle. И я действительно вам настоятельно советую в свободное время зайти, прочитать, погуглить, да, запишите себе остров Пасхи. Это очень действительно красивое место, но есть и вторая причина, почему я выбрал это место именно для начала моей презентации. Она заключается в том, что этот остров именно один из таких
значимых исторических объектов, которые очень сильно, да, потенциально могут пострадать из-за изменения климата, а именно из-за подъема уровня воды. All right, so World Monuments Fund works around the world. I'm going to ask my very good translator here to just translate what's said on the screen there. Значит, мы говорим о Всемирном фонде, да, памятников, и мой коллега сейчас поможет мне перевести. Данный наш фонд, он сохраняет в мире самые важные места для того, чтобы можно было обогатить жизни людей и чтобы мы могли построить взаимное понимание через и сквозь культуры и различные сообщества. So we are a non-governmental organization based in New York City. We were founded in 1965. We're the largest international organization working in the area of cultural heritage preservation. Значит, наш фонд, он был основан в 1965 году, и он является неправительственным именно таким фондом, и мы являемся самой крупной международной организацией, которая занимается именно сохранением культурных объектов достопримечательностей от именно исторической важности. So we work all around the world. This is just some examples of some of the sites where we have been involved with over the past years since we were founded in 1965. Some you may know, some are maybe not so well known. Мы работаем по всему миру, и действительно с момента основания 1961 года мы проработали на огромном количестве различных объектов, и здесь вы можете видеть только некоторые из них. Как вы можете заметить, некоторые из них очень известны, другие, возможно, вы до этого не слышали, но действительно очень интересно. And I thought I would just show you some of the other places that I am currently involved with, just to give you an idea of the variety of cultural heritage around the world. This is a site called Kutamaku, which is in the far north of Benin in West Africa. Я здесь, знаете, еще решил, что будет интересно поделиться именно некоторыми такими объектами, над которыми сейчас я веду деятельность, которые могут быть очень интересны для вас, а именно это может именно показывать вам, насколько сильно разнообразна именно наша деятельность, именно культурных объектов, монументов, памятников. И в этом плане здесь хороший пример, где мы сейчас ведем работу, это Кутамаку, это самая северная часть Бенин, это в Западной Африке. And these buildings are made of earth and are beautifully designed by local architects. И эти сооружения, они все были построены из почвы и местными же архитекторами, и это очень красиво. Another site that I'm involved with at the moment is Nuri, which is in Sudan. Many people don't know this, but there are in fact more pyramids in Sudan than there are in Egypt. And these are some of the most famous pyramids in Sudan. Еще одно место, где мы сейчас ведем активную деятельность, это пирамиды в Нури. Это находится в Судане. И очень мало людей знают, что в Судане есть больше пирамид, чем в Египте. И мы сейчас как раз-таки работаем под именно консервацией этих объектов. So in fact, there are 200 pyramids in Sudan. По факту даже там примерно 200 пирамид. Yeah. And we're working to try and stop the stone that these pyramids are made of, which is a very soft sandstone, from being eroded by sand, which is blown by the wind, and also from water, which is coming up from down below. And we're trying to find ways of protecting the stonework inside the pyramids that the pyramids are made of. Здесь наша основная задача заключается именно в сохранении камней, из которых пирамиды построены, на них именно
два вида опасности, да, влияют. Это, с одной стороны, песок, который приходится ветром, и действительно вот закатывает эти наши пирамиды, наши камни. А второе — это грунтовые воды, которые поднимаются из-под земли, которые изнутри тоже, да, вот, очень сильно влияют негативно и грозят нашим пирамидам. And another site we're working at, which is called Great Zimbabwe, which is in Zimbabwe, again, a spectacular heritage site. И следующий объект, на котором мы работаем, это именно Великая Зимбабве, в стране Зимбабве. Это очень красивый объект, над которым мы сейчас трудимся. And finally, this place is in Ouagadougou, which is the capital of Burkina Faso. And this is a modernist site, modernist architecture. And I put this in there just to show that heritage comes from all eras and in all shapes and sizes. Здесь же вы сможете увидеть именно наш исторический объект именно из столицы Ouagadougou, это в Буркина-Фасо, и оно именно символизирует такое модернистское, да, строение. И я бы хотел сказать, что когда речь идет о наследии, здесь не обязательно именно брать историческое, потому что наследие создаются в самых различных эрах. So, World Monuments Fund, we have 4 what we call global challenges. And so as an organization, we implement projects at heritage sites. And our projects are focused at the moment on these 4 challenges. They're not the only challenges facing heritage, but these are the 4 that we are currently focusing on. И вы знаете, наш фонд, он работает против различных угроз, которые предстоят перед нашими историческими объектами, и мы беремся за отдельные проекты и реализуем там работы по консервации. И в этом плане, по нашему опыту, мы разделили эти угрозы примерно на 4 группы. Я не говорю, что это единственная угроза, но именно это зачастую сталкиваемся вот именно с такими видами угроз. So I mentioned climate change at the beginning, and frankly, for future generations, this will be a major problem that people are going to have to find ways of dealing with. The example on the screen is a place called Hurst Castle in the south of England, and actually this castle was built in the 16th century, and just on the edge of the sea. And recently, because of the sea has risen, not by much, but because the sea has risen, the foundations of the wall have been undermined. And last year, a large section of that wall collapsed. И первым из этих угроз, я ранее уже упоминал вам, изменение климата. Это действительно является таким очень большим и крупным таким моментом, большой задачей, которую нужно будет решать, адресовывать именно подрастающему, да, поколению, потому что она действительно угрожает очень многим. И на картинке вы здесь видите, это называется замок Hurst. Он находится на юге Британии. И вы знаете, там, получается, этот замок был построен прямо на берегу, и с годами, с подъемом воды, хотя уровень воды поднялся не сильно, но все равно, получается, это было достаточно, чтобы именно смягчить фундамент стен, и в прошлом году вот эти стены были разрушены таким образом. And we also are working with communities, people whose heritage is what we call underrepresented. So that really means heritage that is either discriminated against or is ignored or just not seen by the official bodies, and we're helping people by giving them a voice so they can protect their heritage. Вторая группа – это именно мы работаем с такими культурными сообществами, мы работаем с общинами, с народами, которые являются в меньшинстве, и которых
обычно основная часть правительства это как бы игнорирует, дискриминирует, не придает значения или забывает. И мы стараемся им придать вот голос, чтобы их голоса были услышаны, чтобы они не были забыты. And then on the right-hand side, this is actually a photograph of Venice. Beautiful place, but if anybody has been there in the summer, you will know that Venice is covered with huge crowds of tourists, and tourists bring money, but they also damage. And so trying to find ways of balancing tourism, you allow it to happen, it brings revenue, but at the same time, you're trying to minimize the damage caused by tourism. This is another area of activity for us. На третьей картинке вы видите Венецию, действительно очень красивый город, и те, кто там были летом, знают, что тогда идет очень большой наплыв туристов, и мы понимаем, что туристы привозят деньги, но в то же время эти же туристы именно в таком большом наплыве могут представлять собой опасность для самого исторического наследия. И в этом плане нужно правильно сбалансировать именно туризм так, чтобы с одной стороны как бы приток денег продолжался и прибыль от туризма развивалась, в то же время мы смогли своевременно сохранить наше историческое наследие. And then finally, we work with partners whose heritage has been damaged by crises. This can be natural disasters. It can also be conflict. The photograph you see on the screen is Benghazi in the center in Libya, which was destroyed during the civil war. And we're working with them to help restore this very important place in the center of Benghazi. Четвертое, здесь речь идет о нашей работе в местах, где происходит кризис. То есть кризис он может быть последствием двух вещей. Первое – это природные катаклизмы, природные катастрофы, а второе – это именно войны. И здесь на фото вы видите центральную площадь Бенгази, очень исторический центр. Именно в этом городе происходила гражданская война, и в результате вот это красивейшее место Бенгази было уничтожено. All right, so that's just giving you an overview of World Heritage, and I think it's important just to show the variety of heritage sites around the world, both big and small. And now I just want to address the question of why heritage matters. Значит, вначале это был у нас краткий ракурс, обзор, именно экскурс по тому, в каких местах мы работаем, но в то же время, насколько большое разнообразие объектов, исторических наследий, с которыми мы сталкиваемся, которые мы имеем. А сейчас хотелось бы обратить ваше внимание на другую уже тему, почему наследие важно. So, heritage is knowledge, and that's really what it is. I mean, heritage is a different form of knowledge. And so this week, I was at the Burana Tower, and as the guest of a Corgis NGO, non-governmental organization that is doing conservation work at Burana Tower. Я хочу здесь отметить, что наследие является знанием, то есть наследие равно знание. И в этой связи я хочу рассказать, что вот во вторник я был у Бураны, и там я был как бы приглашенным гостем перед именно местным населением. And this project is funded by the US Embassy through the Ambassadors Fund for Cultural Preservation. И данный проект, он именно финансируется посольством США через фонд послов. And so when I was there earlier this week, I was talking to a group of history teachers from the local, from Kutamaku and the local villages, schools in the local villages. И там меня попросили сделать короткую лекцию, и мы разговаривали с учителями города Токмак и окружности Бураны. And one of the teachers, an old guy, stood up
and told me about what he feels about the Burana Tower and about heritage. And he used the phrase that heritage, historic monuments, are teachers without tongues. And I just thought this was a wonderful way of describing what heritage, the value of heritage, and why it's so important for us to preserve it. И во время нашей именно разговора и лекции один из преподавателей историков, довольно такой в преклонном возрасте, он встал и поделился своим мнением о важности сохранения наследия и что оно представляет из себя, именно почему нужно сохранить еще и Бурану. И рассказывая в своем ответе, он использовал фразу, которая мне очень понравилась. Он сказал, что наследие, именно такие исторические объекты, являются учителями без языка. И это мне действительно очень запомнилось. Я думаю, это прекрасно объясняет их ценность. And so it's a teacher without tongue. So what is it teaching us? Well, I mean, heritage contains knowledge, and it's knowledge about who we are in our societies. And this knowledge is fundamental for us to understand and transmit across society, but importantly between generations, what our identity is as a society. И здесь мы, как ранее говорили, это наследие является учителем, а хочется узнать, а что он нам говорит. Наследие, оно передает нам знания, а также он передает нам именно самопознание тоже, то есть нашу идентичность, кто мы, кем мы являемся, что важно для нас. И оно не только нам говорит, но и о тех людях, которые были в те времена, когда этот исторический объект был возведен. И наша работа, наша задача заключается в том, чтобы мы смогли эффективно это передать последующим поколениям. То есть через и сквозь сообщество передается информация. So heritage is knowledge about our identity as a society. The image you see on your screen is of a carving in stone, in limestone, which is copied from a building in Jordan. And that knowledge of how to carve stone is an important piece of heritage, which is transmitted. И здесь оно говорит не только об одном человеке, но об идентичности или кем мы являемся, как общее сообщество, да, для народа. И оно именно всевозможное искусство, оно запечатляется и остается. То, что вы сейчас видите на картинке, это именно работа каменщиков, но не простых, а именно тех, которые могут делать узоры, как видите, очень красивые на камнях. То есть это очень сложно, и это уникальное их знание, именно запечатлять их красоту, ценность и важность на камнях, как раз-таки является их наследием. Okay, so heritage is identity. Heritage also contains knowledge about our values and our priorities, and it's a way of transmitting that sense of that idea of what values, what we as a society hold as important, again through society and across generations. Наследие, оно также показывает другим и рассказывает о наших ценностях. Но ценностей может быть много, а именно наследие, оно подчеркивает самые важные ценности, которые мы имеем, и основные приоритеты, которым мы придаем значение. So I'll give you an example. I'm now a Swiss citizen, but I was born in London, in Britain, and for British people, the Houses of Parliament are, you can maybe picture the Big Ben and the Houses of Parliament. These are an important symbol of
British values, what the British society values, which is first and foremost the democratic society, and the Houses of Parliament symbolize that democracy. И здесь я, как ранее говорил, я сам из Швейцарии, но я родился в Британии. И в Англии, как вы знаете, есть наше свое наследие, оно отражается через наш парламент. Вот вспомните картинки, где там стоит Биг Бен, парламент и другое. И действительно, оно показывает, что для англичан парламент и является очень важным, а парламент олицетворяет демократию и свободу. Heritage also it provides clues. It tells us stories about how our society has evolved. Helps us understand and explain why we are the way we are. Также наследие именно рассказывает людям или подсказывает о нашем прошлом. Оно показывает, как наше общество эволюционировало, как оно менялось, и оно помогает другим и нам самим понять и объяснить, кем мы являемся и почему мы стали теми, кем мы стали. And so I come back to the example of Parliament buildings in London. So in fact, the Parliament at Big Ben, as you may know it, is only one building within a complex. The whole complex is called the Palace of Westminster. And there are buildings there that date, the earliest buildings, from when Britain was a monarchy and there was a king sitting there giving orders without any consultation. There's another part of it which was built when the nobility ruled England. And then the third part of it is the House of Commons, as we call it, which is where now the seat of Britain's representative democracy sits. So each of these phases of development in England are represented at that site, and that the site tells us the story of how British democracy has evolved over time. Is it House of Lords also? House of Lords also, yeah, House of Lords also. Вы знаете, здесь мы, если вернемся обратно к нашему примеру, Биг Бен и парламент — это не единственное то, что там стоит. Да? Вообще, в целом, это называется Вестминстерский двор. Да? И это довольно очень большой комплекс, и там есть множество различных зданий. И там есть отдельная часть, которая принадлежала королю. Да? То есть это именно показывает, что в Британии когда-то был монарх. И он просто мог там принимать решения, как хочет. Да, как диктатор, получается, да, там делал то, что хочет. Но потом появились именно как бы другие, их назвали лордами или именно повышенными людьми, да, особенными людьми, которые сообща вместе принимали решения. Но и третий этап уже их развития, это то, что мы сказали, именно палата коммунов, это когда люди уже как депутаты, да, избранные, они вместе планируют и вместе принимают законы в интересах населения. То есть все, что вы видите в центре Лондона, оно олицетворяет то, какая история была и почему они стали теми, кем они стали. So heritage is a keystone of our culture and plays an important role in our politics, society, business, and the arts. Наследие является именно краеугольным камнем нашей всей культуры, и он играет именно очень важную роль в нашей политике, в обществе, в бизнесе и даже в искусстве. All right, so just to give you a quick example of the power of heritage as a symbol, this is Mostar Bridge in what used to be Yugoslavia. On one side, on the left side of the screen is now current day Bosnia, and on the right side of the screen is Croatia. И здесь тоже я хочу вам показать такой быстрый пример того, как может и какую роль может играть наследие в идентичности и самопознании. С левой стороны вы видите Боснию, справа Хорватию, и посередине мост, который их соединяет. Now, as you know, there was a civil war in
Yugoslavia, after the end of the Soviet period, between the Bosnians and the Croatians. And during that war, the Croatian side bombed the bridge. И здесь, как вы, возможно, знаете, после распада Советского Союза в стране, которая ранее называлась Югославия, именно разгорелась гражданская война, и одна из сторон, это Хорватия, очень долго, в течение 3 лет бомбила этот мост. And so I visited in 1998, and the people on the Bosnian side told me that every day for 2 years, the Croatians would try and destroy the bridge with bombs and shells. And the reason they did that was because it was a symbol of Ottoman and frankly Muslim authority in the country, an historical symbol, which is something that they were trying to erase. И, знаете, я там посетил это место в 98 году, и когда я разговаривал с людьми, они рассказывали, что в течение 2-3 лет каждый день хорваты именно туда отправляли, бомбили и выслали ракеты, именно хотели уничтожить этот мост, потому что для хорватов это именно символизировало раннюю османскую власть, если честно, еще и вот мусульманский аспект, то, что внутри был, и в целом то, что когда-то здесь было именно правление со стороны османов, которое они не хотели, чтобы это запоминалось. Они именно противились той части своей истории. And so eventually they hit it and they destroyed the bridge. And when I was there in 97, 98, this is what it looked like. There was no bridge. There was just a temporary structure connecting the two sides of the city. И в конечном итоге все-таки они смогли все это разбомбить. И в 97-98 годах там вот они временно установили вот такую конструкцию, которую особо и мостом нельзя назвать. So, but the important thing to take away from this is to ask the question: well, why spend so much energy destroying a simple bridge? And the answer is because the bridge was symbolically hugely important. It was a symbol of an identity that one side was trying to erase, but the other side regarded as hugely important. And it just gives you, I think, an example of the power of heritage as a symbol of identity. И здесь, конечно, задаешься вопросом, с чего это хорватам, да, вот, так не понравился мост, зачем тратить столько усилий для того, чтобы уничтожить этот мост. А ответ, он заключается в том, что они действительно видели в нем именно представление, то есть оно олицетворяло ту часть и ту историю, ту культуру, с которой они не согласны, и они хотели быстрее удалить это из своей жизни. All right, so eventually, this is the bridge today, 2019. This photograph was taken. It's now been rebuilt by UNESCO and has become a symbol of peace between Croatia and Bosnia. Вот так мост выглядит сегодня, да? И этот объект, он реставрировался именно со стороны ЮНЕСКО, и этот мост сегодня символизирует единственную дружбу и мир. So other uses of heritage, that's as a political use of heritage, as I said in my description of the Mostar Bridge. Heritage can also create economic opportunities. This is Aleppo Citadel in Syria. Здесь мост, Мосдар, он именно был политически использован, да, а также могут быть случаи, когда исторические объекты, они используются для экономического развития. То, что вы видите сейчас на картинке, это центр города Алеппо, и именно она называется Цитадель Алеппо. Now, so when we started working there in the early 2000s, the area around the Citadel was really just a roundabout for the use of cars. Мы ранее в 2000-х начали там работать, и когда мы туда приехали, мы увидели, что эта местность используется исключительно
просто как большая, огромная круговая. You can see already that where the cars are. But if we zoom in a little bit, give you an indication of how that space around the citadel was used. И это вот сдалека картинка, если приблизить, вы увидите, что именно эти стены и расположение дорог, насколько они мешали использовать и получать доступ к самой цитадели. So we developed a plan for reusing that space around the citadel, re-landscaping the area and making it for pedestrians. И здесь мы разработали специальный большой крупный план, по которому можно было передвигать машины по другому маршруту, и чтобы высвободилось там место для именно создания таких хороших, приятных условий для гостей. And this is what it looked like after we'd finished. So you remember before, the photograph of the entrance to the citadel was just cars and a road. But what we did was landscaping and created this open space, open public space. And what that allowed for then was for businesses to come in and open cafes, open hotels. The heritage became a vehicle for economic development. And this is an important use of heritage. И вот так он выглядел, когда мы оттуда уходили после завершения наших работ. И здесь хочется отметить, попробовать сравнить ее с предыдущей картинкой, когда мы видели, что никто особо не мог туда даже зайти, пройти, а очень было сложно, и, естественно, для посетителей, для туристов там нечего было делать. А сейчас, получается, там стало очень-очень красиво, удобно, и дороги тоже стали удобные, и в результате туда большой наплыв туристов начался, но здесь хочется обратить внимание именно на другой фактор, что вместе с именно консервацией и реставрацией этого объекта мы что получили на руки, да, то есть там начали открываться множество других магазинов, ресторанов, отелей, таксистов, то есть огромный именно экономический сдвиг пошел, а сам этот объект, он стал как бы двигателем экономики всей страны. All right, so economic use of heritage. So heritage also acts as a site of conscience, and heritage reminds us of perhaps periods in history, dark periods in history, potentially, and that memory acts helps us remember these periods. I mean, there's a saying in English that those who forget history are destined. Thank you, to repeat history, and so remembering what's happened in the past, bad things that have happened in the past, is also important. Про политическую и экономическую пользу мы уже рассказали, а также имеется отдельно еще интересное свойство. Объекты, они могут быть еще и таким местом для самопознания, которое мы ранее уже говорили, для именно нашего сознания, потому что вот мы можем иногда видеть, что наследие нам помогает нам не забывать о тех ошибках, которые мы ранее уже допускали, и напоминает о наших самых темных, сложных временах, которые мы проходили. И на английском языке есть интересное выражение, что тот, кто забывает свою историю, он обязательно будет ее повторять, то есть именно относительно тех ошибок, которые он допускал. So this site is it's called Bunce Island in Sierra Leone, and this was once the most successful slave trading fort in West Africa, and made the most money from the trade in enslaved people. И здесь вы видите наш объект, который находится на острове Банс, это в Сьерра-Леоне, и здесь он, по картинке трудно это сказать или представить, но в свое время он был самым крупным работорговым центром, который отправлял именно огромнейшее количество рабов по всему миру. So heritage helps us remember, and this is an important use of heritage. Так что мы должны знать, что наследие, оно помогает нам не забывать. And then finally, it's a source of creativity. We learn from heritage. It's a way that
it feeds our creativity. This building here is called the Villa Savoy. It's a modern piece of modern architecture designed by the very famous Swiss architect called Le Corbusier. И также мы в завершении хотели бы сказать, что наследие, оно является еще и источником креативности, то есть оно подпитывает наши идеи, и оно помогает нам именно находить очень креативные решения. И то, что вы сейчас видите, это Вилла Савойе называется, и он был спроектирован именно известным швейцарским архитектором Ле Корбюзье. And so, but Corbusier made it very clear that he learnt from the ancient Greek architecture. And he said that as an architect, he stood on the shoulders of architects who had come before. And so that's also a very, very important use of heritage. И здесь хочется отметить, что Корбюзье, он сам принимал и сам не скрывал, а так гордо говорил, что он полностью ссылался на древнегреческую архитектуру, что он оттуда подпитывался идеями, и действительно он это очень ценил. И на сегодняшний день, когда он работал, вообще он говорит, что сегодняшние архитекторы, они работают на плечах предыдущих архитекторов. All right, so we're here this week to look at the Burana Tower, and so I'm sure many of you know this structure. Many of you have maybe visited the Burana Tower. It's really a very, very beautiful building. Так вот, теперь мы здесь, в этой неделе находимся, именно работаем у башни Бурана. Я уверен, многие из вас знают, возможно, некоторые посчастливилось еще и побывали там. И действительно очень такое значимое историческое место. So what we're doing is we're looking at ways of waterproofing the top of the tower. There's some problems with water coming inside it. Здесь наша работа заключается именно в защите данного объекта от влаги и воды, поступающей к ней сверху. And we're also advising on how to manage the site as a whole. Также наша работа включает в себя именно советы по управлению и улучшению окружности этого объекта. Now, the main principle of conservation, the main thing that we try and do is to change the heritage site as little as possible. И знаете, основной принцип, которым мы руководствуемся и считаем для самих себя самым важным, это при консервации мы должны изменить минимально. То есть мы делаем всю работу с минимальными изменениями кардинал. So let's go back to this idea that it's a teacher without a tongue. Now, if we want to be able to hear what the teacher is telling us, and this teacher comes, in the case of the Burana Tower, the teacher comes from 1,000 years ago. If we want to hear what this teacher tells us, then we have to change it, to distort it as little as we possibly can. И давайте мы вспомним одну из фраз, которую в самом начале мы говорили, что наследие и культурный объект, и исторический объект, они являются именно нашими учителями без языка. И тогда, получается, наша работа как консерваторов, она заключается в том, чтобы мы не поменяли этот язык, не поменяли его содержание, чтобы не искажали ту информацию, которую этот мудрец хочет нам передать. So in the case of the Burana Tower, it's actually not only the tower, it's also the open landscape around it, which is a fundamental part of the value and frankly just the meaning of the site. И когда мы говорим об этом, именно данном объекте, я хочу пояснить, что в не меньшей важности, чем сам этот памятник или башня, также имеет значение вся ее окруженность. Она символизирует и показывает именно и передает нам в не меньшей мере информацию. And so the Corgis people were once nomadic people.
And I would say, if I may say this, that that wide open space, the horizon, is part of your heritage. And so preserving that open space, preserving the horizon here is a fundamental part of this site. И здесь я бы хотел сказать, что кыргызы, будучи именно таким кочевым народом, для них очень важно именно такое открытое пространство, открытые поля, окружность. И я бы даже, если позволите, конечно, выразился бы вот именно таким образом, что для кыргызов наследием является еще и горизонт, да, вокруг. И в этом плане консервация заключается в том, чтобы не позволить туда строительство каких-то других дополнительных современных построек. Okay, so I'm going to stop there. I could talk for hours about this stuff because this is what I do, but I thought it might be interesting to open the floor if there's any questions from the audience. И на этом я бы хотел пока завершить мою презентацию, потому что я могу часами еще рассказывать об этом, это моя работа, но я хочу, возможно, дать перед завершением возможность задать пару вопросов. Oh, Stefan, thank you for your detailed and great presentation. Wow, it's dedicated to the International Day of Monument and Sites. So many beautiful, special places, monuments all around the world. That's great. And let me ask you some questions and comments. And what's your favorite preservation project that you have worked on? Well, so this is a difficult question, of course. So, you have so many, yeah? yeah, I do. So look, you know, I'm here. So now, of course, my new favorite is the Burana Tower. but I would say that actually the Aleppo Citadel was really a spectacular site to work on. And it's not only the Citadel itself, but also the historic city around it. It's really an amazing place. Перевод нужен будет? Давайте, окей. Когда будете задавать вопрос, можете сразу на русском тоже, да, задать следующие вопросы. Окей, значит, самое любимое место, да, в котором в историческом объекте Стефан работал. Новый такой объект действительно очень сложно отвечать, потому что их было очень много, очень интересно, но на сегодняшний день именно таким новым фаворитом является Бурана. Из вот старых я бы отметил, что именно Цитадель Алеппо была очень интересной работой, очень увлекательной, потому что там было очень красиво и очень необычно. That's cool. The next question is, what advice you would like to give someone who are interested in career in culture preservation? What sort of education do you need? То есть, еще на русском, in Russian, yeah? Какой совет вы бы дали для людей, кто заинтересован делать карьеру в этой сфере, и какое образование для этого требуется? Well, so this week we've met with two groups of students. One group who are studying restoration here in Kyrgyzstan. And so you can learn about heritage conservation in Kyrgyzstan. And these were very, very smart students. They were interested, they knew a lot already. So this is available in Kyrgyzstan. The other group we met today was some students from the architecture course at the Technical University. And again, so they're not, look, they're studying modern architecture. So I used to be an architect, and actually architects who work with modern buildings are not very interested in old stuff, I find most of the time. But part of my purpose today was to try and open their eyes a little bit. So I hope I succeeded in that. Значит, здесь в Кыргызстане я встретился с двумя большими группами учеников. Первая группа — это именно те, которые учатся на рестораторов. Да? То есть
информация для всех, да, вот, которые смотрят, в Кыргызстане есть возможность именно обучаться этому искусству и развиваться в этой сфере, и эта возможность здесь стоит. Это были ребята, которые очень влюблены в свою работу, очень умные, светлые ребята, и действительно мы с ними хорошо поработали тоже, да, вот и теоретическую часть, и другое, то есть это было очень интересно. Второе мероприятие произошло сегодня в стенах университета КГУ-СТА в факультете архитектуры. Но здесь нужно отметить, что эти ребята учатся на архитектора, и в основном они учатся на современную архитектуру. А я бы хотел сказать, что я сам являюсь архитектором, когда-то и тоже работал. И сегодня моя основная задача заключалась в том, чтобы я мог расширить им, да, вот их кругозор, как Стивен выразился, открыть им глаза, чтобы они могли понимать, что кроме современной архитектуры, обычно они могут быть не заинтересованы в старых зданиях, да, но это не менее увлекательно, и они могут именно в этой сфере также сработаться. Yeah, so what I tried to say to the architecture students is that they can learn from old buildings from heritage, and because it's old buildings are teachers. Sorry to come back to it, Certainly. but and so yeah, so there are ways in Kyrgyzstan to become involved in restoration. So by studying the historical monuments, they can become even better in the new constructions, right? In the modern constructions. Absolutely. И здесь, что я им именно старался объяснить и рассказать, что очень полезно изучать именно исторические здания, потому что в какой-то мере это может им еще и помогать в новых работах, в новых строительных проектах. Вот так. So thank you. We have the comment from our visitors. I would like to demonstrate it. Something fascinating and actual the topic you are raising, dear speakers, and the heritage science is a new dimension is of the utmost importance in social and active citizenship and literacy in a matter of inclusion in the intellectual exchange. So thank you. It's a comment from our viewers. I think that's a very interesting comment, and I think, as I say, I mean, heritage is important in what it teaches us about the past, and so and for citizenship. I mean, also, you know, I would say, I think that one of the great things about this project is we're working with an NGO, non-governmental organization, and I think that's really, really good. And you know, it's not that common around the world that there are NGOs working in the heritage field. But I think that it's if you want to preserve your heritage, then citizens need to get out there and do it themselves. You can't always wait for governments to do that. So I think the point about citizenship is really, really important. So thank you for that comment. Я думаю, действительно, это очень важно. Как я ранее уже говорил, получается, именно наследие, оно является знанием, и оно хорошо передается. И здесь очень такой интересный момент, я хочу с вами поделиться. Мы здесь работаем, это мне очень приятный, такой интересный фактор. Здесь мы содействуем и работаем с местным НПО, то есть неправительственной организацией. И вы знаете, это довольно-таки редкость, чтобы наш фонд, он работал не с правительством, а с именно общественной организацией. И это именно хочется сказать, что если люди хотят сохранить свое историческое наследие, то каждый гражданин должен делать свой гражданский долг и помогать, сохранять, а не просто сидеть и ждать, пока правительство задвигается и что-то сделает. So just one more point. There's two organizations involved in this project. Veronica, can I just ask you, what's the name of the other heritage, the other organization, the NGO that's working with this, the young girl who's involved? It's the Museum Initiative. The Access Alumni Association. Access Alumni Association. So this is an NGO which is run by a young person, and her interest is in awareness raising and using heritage to motivate the youth, exactly. And I think this is a wonderful example of a person here in Kyrgyzstan who's acting from her own initiative to help the citizens, your democracy,
become stronger. And I think I completely support this. I think it's really, really important in the heritage sphere. Здесь хочется отметить, нам коллега Вероника тоже подсказала, есть Центр музейных инициатив, да, который именно реализует этот проект, но есть еще вторая организация, это является фондом выпускников программы Access. И там ее возглавляет молодая девушка, и по ее словам действительно было видно, как она влюблена в свою работу, и она именно мотивирует молодежь, чтобы они делали вклад, сохраняли, и именно повышали осведомленность, да, населения, особенно молодежи, и они по-молодежному подходят к решению этого вопроса. Это действительно очень, очень приятно видеть, что именно такие организации работают здесь, в Кыргызстане. Супер. So, thank you. And we have the last question. What is your impression from Corgis culture from your visit? Well, so the first thing I'd like to say is just, and I'm sure everybody says this, but I really mean it from my heart, is how warm Kyrgyz people are, and they just have a humanity about them, which as a visitor is wonderful, because it makes me feel so at home. People are embracing you and are open-hearted towards visitors. So this is the first thing. Знаете, я сейчас скажу некоторые слова, но можно подумать, что, наверное, все иностранцы так говорят, да, что приехали там в Кыргызстан, но я хочу действительно искренне сказать, да, что здесь очень гостеприимно, очень тепло меня встретили. Именно все кыргызстанцы, да, с которыми я сейчас разговаривал, местное население, они прям с такими открытыми сердцами, с объятиями именно восприняли. Действительно, мне передается очень такое приятное чувство, что как будто я у себя дома, да, и в этом плане действительно очень-очень мне все здесь понравилось. So the second thing is then every time we've had tea this week, had a lot of tea. Every time we've had tea, we've had these deep fried borsok with the cream. Yes, of course. Without the cream, it doesn't come. Exactly. It's delicious. It's absolutely delicious. I don't know why the world doesn't know about it. So that's one thing. And then also, so in Burana, they also told me about putting this raspberry jam in the tea. Okay, so I'm originally from Britain. We drink a lot of tea in Britain. But you never had raspberry. Yeah, I've never had raspberry jam in my tea. So you think intangible yeah, heritage of Kyrgyzstan. exactly. It's delicious. I mean, it's my new favorite thing. Both of those two things are my new favorite things. So, take them from Kyrgyzstan, but always refer that you learned it from Kyrgyzstan. Yes, exactly. Здесь второе меня хотелось бы ответить. Здесь мы очень часто пили чай. Мне это очень было приятно. И везде меня встречали с такими классными, да, свежими борсоками и с каймаком, да. И действительно, получается, как мы здесь шутим, да, борсок не считается без каймака, да, то есть его нужно съедать вместе. Второе, мне очень здесь понравилось, что к чаю, вот особенно в Токмаке мне показали, что чай не просто пить, а вкуснее его пить с вареньем, да. И я сам из Англии, мы всегда, всю жизнь, да, вот очень много пили чай, но чтобы туда добавлять так много варенья, это действительно я, оказывается, не пробовал, да, до сегодняшнего дня. И вот, уезжая с Кыргызстана, я забираю отсюда именно эти два таких вкусных, интересных момента. So thank you for teaching me about these things. Спасибо, что мне показали, открыли глаза на такие вкусности. Yeah, our time. Yes, exactly. Yeah. Our time is running out, so this session will be available after. And thank you again, Stefan. It was an honor to have a session with you. And have a nice evening and wonderful weekend. And enjoy your trip in our country. Thank you, and thank you for having me on your live stream podcast. I'm very grateful to be asked to join this thing. So thank you. Спасибо, что пригласили меня. Приятно было с вами вживую лайвстрим поподкастить. Счастливо, до свидания. Всем спасибо, дорогие друзья. До свидания. So, bye. До свидания. Спасибо. Okay, bye-bye.